Major components of ECM. What are the major components of ECM? Collagen, elastin and fibrin. So our main focus will be on the diseases associated with collagen, elastin and fibrin. First, I am coming to the disease associated with collagen. This is the nutshell, the disease associated with the ECMs. First one, disease associated with the collagen. As we know, 30 genes and 8 enzymes are associated with the collagen synthesis. Right or naki? Bhol na theek. Ek. So the disease are associated with either defect in the gene or defect in the enzymes. First, disease associated with the collagen synthesis, that is osteogenesis imperfecta. What is osteogenesis? What do we mean by osteogenesis? What is the meaning of osteogenesis? হ্যাঁ জোরে বল শুনতে পাচ্ছি অস্টিওজেনেসিস কথাটার মানে কি হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি না অস্টিও অস্টিও কথাটার অর্থ হচ্ছে বোন প্রবলেম ইন বোন অস্টিওজেনেসিস বোন ফর্মেশন ঠিক আছে আচ্ছা ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা ইট ইজ দ্য ডিফেক্ট অফ টাইপ 1 কোলাজেন টাইপ 1 কোলাজেন কোথায় থাকে গতকাল আমি বলেছিলাম স্কিন অ্যান্ড বোন তাই তো
I say it is inherited as dominant disease. The mutation, it is defect due to the it is defect lies in the gene. Acha. Here single polypeptide chain কি থাকে? Most common amino acid কি? Glycine. So here defect lies in the glycine. Only one single glycine is replaced by another amino acid, that is cysteine. তার মানে single amino acid is replaced by the cysteine. That's why the triple helix structure of collagen is defected. Triple helix cannot be formed. ঠিক আছে? As triple helix cannot be formed, there is excessive glycosylation and hydroxylation of the polypeptide chains that give rise to unwinding of the triple helix. তাই তো ট্রিপল হেলিক্স গুলো টাইটলি উইন্ডস করে নিজেদের ভিতরে, that is unwinding of the triple helix occurs, and also the fibrillar arrangement of the collagens are also deformed. That's why the collagen becomes weak and bones become brittle. Brittle means easily get fractured. So the characteristics of osteogenesis imperfecta is the brittle bone that is easily get fractured and deformed skeleton that is represented by like barrel shaped chest barrel shaped হবে, bow legged হবে, bow legged আর কোথাও পাওয়া যায় জানিস? আর একটা ডেফিসিয়েন্সিতে বাচ্চাদের হয় bow legged, ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সিতে, সেখানেও বোন ফর্মেশন হয় না, দ্যাট গিভ রাইজ টু প্রেশার গেটিং, যে বোনগুলো প্রেশার লোডিং, বডি ওয়েট লোডিং যে ইয়েগুলো থাকে, বোনসগুলো থাকে, সেগুলো বো করে দেয়, স্পেশালি টিবিআই হয়। আর হচ্ছে কার্ভ স্পাইন, দ্যাট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ osteogenesis imperfecta. Next I am coming to EDS, Ehlers-Danlos syndrome. Here defect lies in the type 3 collagen fiber. The defect lies in the enzyme lysine oxidase or lysine hydroxylase. Due to the defect, cross-linking between the collagen fibers cannot occur. That's why collagen becomes weak, and this results in lax skin. Type 3 collagen কোথায় থাকে? Type 3 collagen থাকে যে সমস্ত জায়গায় stretchable organs like skin, lungs, arterial wall, এই সমস্ত জায়গায় থাকে। So as the collagen becomes weak, there is lack of skin hyperextension of the joints or skin, and lacks of the joints. The disease is characterized mainly by hyperextensibility of the skin and joints. মানে আমরা একটা মুভ করতে পারছি এই পর্যন্ত, ওদের ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি মুভ হয়, মানে আরো বেশি বেন্ড হয়। About 10 types of Ehlers-Danlos ED syndromes are seen, of which type 4 is very dangerous. That gives rise to aneurysm of the aortic walls. ব্রেনের ব্লাড সাপ্লাই পড়ানো হয়েছে? পড়ানো হয়নি। ব্রেনে একটা আছে হুইল অফ সার্কেল, সেখানে অ্যানিউরিজম হয়, খুব কমনের সাইট ফর অ্যানিউরিজম। এটা হচ্ছে যে ব্রেনের রাপচার হয়, ব্লাড ভেসেলসগুলো রাপচার হয়, সেখান থেকে তোর ব্রেনে হেমারেজ হয়, ঠিক আছে? এটাও একটা জেনেটিক ডিফেক্ট। নেক্সট আই এম কামিং টু অ্যালপোর্ট সিন্ড্রোম।
Alport syndrome, it is a type 4 collagen disease. This type of collagen is present in the basement membrane of glomerulus. Under the electron microscope, the structural unit of glomerulus is seen abnormal. The disease is characterized by hematuria. What is the meaning of hematuria? And Acha, that ultimately leads to EDS, ESRD, end stage renal disease. ঠিক আছে? Next, I am coming to epidermolysis bullosa. This is a type 7 collagen defect. This type of collagen helps in anchoring basal lamina with the dermis. As the defect lies this type of collagen, so there is defect in anchoring of the basal lamina with the dermis. So this can easily get detached from the dermis, and minor trauma can give rise to blister or breaking of the skin. তাহলে কি হলো ব্যাপারটা, একটু ঘষা লাগলে স্কিন সরে যাবে, দ্যাট ইজ দ্য এপিডার্মোলাইসিস বুলোসা। দেন মেনকি ডিজিজ, মেনকি ডিজিজ কোথায় পড়া হয়েছে? হ্যাঁ, সব তো পড়াশোনা করছিস প্রচুর, নম্বর তো অনেকেই ভালো পেয়েছিস। মেনকি ডিজিজ কোথায় পড়া হয়েছে? কপার, ঠিক আছে। মেনকি ডিজিজ, due to deficiency of copper, there is defective enzymatic function of lysyl oxidase that causes defective cross-linking of the collagen fibers that leads to weakness of the collagen. Okay. Next, scurvy. What is scurvy? 11-12 এর জিনিস এগুলো। স্কারভি, what vitamin deficiency causes scurvy? হ্যাঁ, ভিটামিন সি কি করে? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ভিটামিন সি? অনেক জায়গায় ভিটামিন সির ফাংশন আছে, কি অ্যান্টি, বাট মোস্ট কমনেস্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কি, মানে মোস্ট পটেন্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অফ বডি? হ্যাঁ, ভিটামিন ভিটামিন সি বোনের ক্ষেত্রে কি করে? ভিটামিন ডি পড়ার সময় তো পড়েছিস তোরা, ক্রস লিঙ্কিং এ হেল্প করে, তো এখানেও সেম জিনিস, হাইড্রক্সিলেশনে হেল্প করে। তো ভিটামিন সি ডেফিসিয়েন্সি ক্রস লিঙ্কিং হবে না, তার মানে বোনসগুলোর হচ্ছে যে কম্প্যাক্টনেস কম হবে। ভিটামিন স্কারভি ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই কি হয় আলটিমেটলি, কি কি দেখে আমরা বুঝতে পারি? গাম হাইপারট্রফি, গাম ট্রিটমেন্ট হবে অবভিয়াসলি ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্টেশন, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে আছে হোমোসিস্টিনুরিয়া, এটা না পড়লেও হবে। হোমোসিস্টিন হচ্ছে যে একটা যেটা তোর হচ্ছে যে কার্ডিয়াক মার্কার হিসেবে কাজ করে, হার্ট অ্যাটাকের মার্কার কাজ করে, ইয়াং জেনারেশনে খুব কমন হোমোসিস্টিন লেভেলটা বেড়ে গেলে। Next, I am coming to disease of elastin. Now coming to elastin. Elastin also is important structural protein of ECM, right? Acha, where is the elastin present? The elastin present where the tissue, where the stressability is present. That is the organs that undergoes repeated stressing. That organs are the elastin are present at that organs like skin, lungs, arterial walls, and ligaments. ঠিক আছে? Elastin is composed of tropoelastin.
Collagen composed of tropocollagen. So like collagen or like tropocollagen, elastin is composed of tropoelastin. It has single type. It has no helical structure. About 33% glycine is present there, and predominantly proline is present there along with alanine, lysine. ঠিক আছে? Next, the disease associated with the elastin is Williams syndrome. Williams syndrome আছে স্ক্লেরোডার্মা আর হচ্ছে পালমোনারি এমফাইসিমা। Williams syndrome is characterized by supravalvular aortic stenosis. আমাদের বডিতে ব্লাড সাপ্লাই কোন আর্টারি দিয়ে হয়? হার্ট থেকে। হ্যাঁ, হার্ট থেকে কোন আর্টারি দিয়ে হলো মানে অল ওভার দ্য বডিতে ব্লাড সাপ্লাই হয়? কে? অ্যানাটমি নলেজ অ্যাওর্টা দিয়েই তো নাকি? তাহলে অ্যাওর্টার সুপ্রাভালভুলার স্টেনোসিস হয়েছে, তার মানে ব্লাড আর যেতে পারবে না, তাই তো? তাহলে কি হবে? সো দ্যাট ডিজিজ ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই দ্য impaired blood flow to the organs. All organs are affected by this disease. Aorta supravalvular তার মানে aorta দিয়ে blood supply হয়। Next হচ্ছে scleroderma. Scleroderma is a disease of skin. Here excessive elastin is deposited. একটা জিনিস বলা হয়নি, ইলাস্টিনের কাজ হচ্ছে তো রিকয়েলিং পাওয়ার অফ দ্য টিস্যুজ। মানে ধর স্কিনটা আমরা যে টানছি এটা হচ্ছে কোলাজেনের জন্য হচ্ছে, আর যে ও নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ইলাস্টিনের জন্য। ঠিক আছে? তো যখন ইলাস্টিন ডিপোজিশন উইল বি এক্সেসিভ, তো স্কিন টেনে আর তুই স্ট্রেস করতে পারবি না। তো স্ক্লেরোডার্মার পেশেন্ট দু একটা দেখেছি বা দেখা যায়, সেগুলো হচ্ছে যে স্কিনগুলো এরকম করতে পারে না, ওরা আমরা যেমন ফ্লেক্স করতে পারছি এই জিনিসটা করতে পারে না। ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে পালমোনারি এমফাইসিমা. In this disease, there is defect in deposition of elastin in the lung tissue. That's why lung tissue is destructed and formation of cavity occurs in the lung. The patient suffers from respiratory distress. ঠিক আছে? এই আরেকটা হচ্ছে যে ফাইব্রিলিনের সঙ্গে যেটা হচ্ছে ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফাইব্রিলিন. Fibrillin is another important component or a structural protein of ECM. It is a large glycoprotein of 350 kilodalton found in islands, periosteum of bone and elastin fibers of aorta. Actually সব ফাইবারগুলি কাছাকাছি থাকে, একে অপরের সঙ্গে মানে কি বলবো পরিপূরক হিসেবে কাজ করে আর কি, বুঝতে পারছিস? একজনের এই কাজ তো আরেকজনের ওই কাজ, মানে এগুলো সবই কাছাকাছি। আচ্ছা, দ্য ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ফাইব্রিলিন ইজ দ্য মারফান সিন্ড্রোম। অনলি অ্যান্ড ওয়ান ডিজিজ। এটা মারফান সিন্ড্রোম অনেকেরই আছে, কোনো এক সেলিব্রিটি মোস্ট প্রবলি মারফান সিন্ড্রোমে ভোগে আর কি, আছে এরকম একটা, আমি নামটা বলতে পারছি না এখন। আচ্ছা, it is an autosomal dominant disease of fibrillin gene. The gene coding fibrillin gene that codes for the protein fibrillin 1. Due to this effect, there is less accumulation of fibrillin and elastin in the tissues. ঠিক আছে? The disease characterized by Marfan syndrome, এটা কিন্তু কোশ্চেন আসবে।
Arachodactyl, long digit, Aranodactyl, ডিজিটগুলো বড় বড় হবে, ঠিক আছে, স্ট্রাকচার উইল বি লং। নেক্সট হচ্ছে ইক্টোপিয়া লেন্টিস, what is ectopia lentis? That is dislocation of the eye lens. Next হচ্ছে hyper extensibility of the joints. Fourth characteristics of Marfan syndrome is aortic aneurysm. Aneurysm due to opening of the aortic arterial wall. Aneurysm মানে ফুলে যাওয়া, ঠিক আছে। Spontaneous rupture is common in aneurysm, ঠিক আছে। It is a dreadful condition. Patient may get death, ঠিক আছে। This is all about the diseases associated with ECM. তো কমপ্লিট আজকের মতো, ঠিক আছে। কটা বাজে? 9:30টায় কমপ্লিট হয়ে গেল, বেশি তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম না? হ্যাঁ, আচ্ছা, আর একটা তো ধরো ইয়ের ক্ষেত্রে বলা হয় না, অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টের ক্ষেত্রে ব্লু স্ক্লেরা is another characteristics of osteogenesis imperfecta. Blue or gray eyes, এটা হচ্ছে যে অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টের আরেকটা কি, মিউকোস গ্লাইকোপ্রোটিনের ক্ষেত্রে মিউকোসে পলিস্যাকারাইডোসিস পড়েছিস তো, ওগুলোও এর ভিতরে কি বেসিক্যালি আসবে না। এখানে 3টে কোশ্চেন আসার একটা সম্ভাবনা আছে, যেটা হচ্ছে তোর অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা, শর্ট নোট, ইডি সিনড্রোম আর হচ্ছে মারফান সিনড্রোম। এই 3টের ভিতরে কিন্তু শর্ট নোট একটা আসার সম্ভাবনা আছে, ঠিক আছে। তো এই 3টে একটু ভালো করে পড়ে রাখিস, এইগুলো মনে রাখলেই হয়ে যাবে, এইগুলো মনে রাখলেই তো মিনিমাম একটা লিখতে পারবি, ঠিক আছে। বাট এইগুলো সবই হচ্ছে রেয়ার ডিজিজ। আমি স্ক্লেরোডার্মা 2-1টা দেখেছি আর কি, বাদ বাকি মারফান সিনড্রোম 1-2 দেখেছি, বাদ বাকি কিছুই দেখিনি, ঠিক আছে। রেয়ার ডিজিজ বাস করতে হবে। আর যেহেতু জেনেটিক ডিজিজ, ট্রিটমেন্ট মেনলি জিন থেরাপি, ঠিক আছে। ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে, ডিজিজের ক্ষেত্রে যখনই আসবে তখন ট্রিটমেন্ট এটা লিখতে হবে, জিন থেরাপি ইজ দ্য মোড অফ ট্রিটমেন্ট, যেহেতু জেনেটিক ডিজিজ সব কিছুই আর কি। তো ঠিক আছে, দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইসিএম, ঠিক আছে। আমি একটু তাড়াতাড়ি বলি, ওকে। পলাশ, তোমার কাজ করো। And the oral cavity, now there are, you already know that the organ is highly muscular, vascular, and also supplied by different nerves.
Now, the presenting parts of the tongue, it is has an apex, base, and dorsal surface, and an inferior surface, and two lateral margins. And the root, apex is in contact with the incisor tooth, teeth, and base directed towards the oropharynx, connected to epiglottis by median and lateral glossoepiglottic folds. The vallecula separates the median from the lateral glossoepiglottic folds. Now, this is the condition. The mandible, part of the mandible has been removed to depict the floor, the tongue as a whole. This is the posterior, this is the apex, and the different types of muscles of the head neck region. And you have to consider and the bones of the skull. Sphenoid plays an important role, and the mandible. You just imagine, you will see it in your human body, and you can, and tongue has, see, from a child is born, the baby, just after birth, he or she starts licking, okay, brings out the tongue and just do that. So, now the dorsal surface is lined by non-keratinized stratified squamous epithelium, presence of foramen cecum, this is the foramen cecum, and sulcus terminalis. Presulcal part has papilla, this is the papilla, and the presulcal part has papilla. Now, valate papilla, fungiform papillae, foliate papillae, filiform papillae. Now, postsulcal part is devoid of papillae and glands and lingual tonsils. These are the glands and the lingual tonsils here. Now, this is the epiglottis. Okay. Now, it is in the oral cavity. That means the total jaw, the upper jaw and the lower jaw, and especially it is prone to injury. When you are biting or you are even sometimes बहुत छेड़ है तो थम्स अप का बोतल कट मुंह से खोलता है. Okay, now even that damages the teeth and also the tongue. So shade नहीं बनो बिल्ली बनो, ठीक है. Now, so one thing is very common in if the teeth is broken, and especially mid-age or old age, and then there's damage to the broken tooth, the stump. It is the roots of the tooth or teeth is only remaining in the sockets of the mandible. Now, when you protrude the tongue, when you bite, or you are eating, then it gets injured. So, whenever the tongue is also the mirror of your gut health. Why I am saying? Because when you are seeing a patient, you see, in your clinics, you will be seeing the patient, but I'm telling you that you look for anemia, you look for pallor, you look for the cornea, if there is any
jaundice or not, and also the tongue. You ask the patient to protrude the tongue and see the tongue coating. Like if a patient is having high fever, and also there is dehydration, you can see if high pyrexia, you protrude the tongue and you see it is quite dry, the salivation is decreased because of any pathology. And see, you have to give a signs of dehydration. You have see that is reflected in the tongue. And you give an IV infusion, 2 bottles, 1 liter, 1.5 liter, and slowly you see the tongue becoming moist. And also many diseases in typhoid, there's the coating of the tongue will reflect, and actually many diseases can be at least diagnosed by seeing the tongue. Now, the inferior surface, mucous membrane devoid of papillae, presence of frenulum linguae, sublingual papilla on sides of the base of the frenulum. This is the base of the frenulum. And plica fimbriata passes upwards and medially. This and profundal lingual vein between the frenulum and the plica. Now, the frenulum, you see, some people, mother comes with a child and says, Dr. Babu, my son or daughter cannot protrude the tongue একটু এরকম আছে, টান ধরে আছে। Now, টান ধরে আছে মানে the frenulum is pulling. That is a congenital defect. So, this frenulum has to be operated, and usually when you have to extend some frenulectomy, if it's a small tongue tie, then you just frenulectomy. Now this domain is gone to the dentist. Previously, general surgeons used to do all this. So that's a pull. Frenulum is tied. This is a tongue tie. This is pull. Now you have to extend it. Then you do a Z-plasty. You make an incision in this, and that you give overlapping sutures, and that gives you a length is increased. And see, previously the boy could not utter, hey, shala bolto, shala. যখন তোমার অপারেশন হয়ে গেল, you get the instant result. বলতো শালা শালা. So this is a tongue tie. That's a congenital problem. And now the tongue is highly, I told you, vascular, richly supplied with the nerves and the muscles. And see the position of the teeth over here. Now these side margins are either being eroded, or there is a small ulcer develops, even due to overuse of substance abuse. That is, these Bimal and these signature, gutka, 500, 5000, that gives some ulceration or submucosal fibrosis of the oral cavity. You can see a streak and the mouth cannot be opened. So that you have to examine with your tongue depressor. You see and ask the patient to protrude the tongue
And if so need be, that you take, because it is lined by squamous cell carcinoma, so you take a biopsy from that lesion and try to evaluate histologically, histopathologically, the type of problem. Now you can see the lateral margin covered with mucous membrane, palatoglossus arch attached to the anterior two-third and posterior two-third of the tongue. This is the palatopharyngeal arch. This is the inferior longitudinal muscle. The submandibular duct you can see. The lingual nerve. The genioglossus is cut over here. Hypoglossal nerve. Geniohyoid, mylohyoid. Now, these mylohyoid muscle is being attached to the hyoid bone. Okay. Now the root extends from the symphysis menti to hyoid bone. This is symphysis menti, then we go to the hyoid bone here, it extends up to that, formed by genioglossus lower part. This is the geniohyoid and this is the genioglossus lower part gets attached to the hyoid bone. The root. Muscles of the tongue. The median fibrous septum attached to hyoid bone through hyoglossal membrane divides tongue into symmetrical halves. Extensing muscles alter the position of the tongue. Now, genioglossus, hyoglossus, chondroglossus, styloglossus, palatoglossus. Now, see, the muscles can be recapitulated. Now, the tongue as a whole, there may be short note or 5 marks question. If you break the muscles of the tongue, nerve supply, blood supply, and also the now the intrinsic muscles alter the shape of the tongue, superior longitudinal muscle, inferior longitudinal muscle, transverse lingually, and verticillus lingually. See, this is the styloid process, and this is the hyoid bone. So, the total, the anatomy of the head and neck, you can see the styloid process to the hyoid. Now the muscles attached. And you can see the oral cavity here. And this is the palate. This is the uvula. This is the tongue protruded. This is the teeth in the sockets of the mandible. Structures in relation to the hyoglossus. Now, now this is this content. The structure in relation 5 bumps. You have to draw a picture diagram and the nerves and the relation of the lingual artery. Now the arterial supply of the tongue, lingual artery, pharyngeal part supplied by the dorsal lingual branches. Rest is supplied by arteria profunda linguae. And ascending palatine and tonsillar branch of the facial artery, ascending pharyngeal artery. Now the venous drainage of the tongue, superficial vein, superficial vein drains tip and undersurface of the tongue, accompanying hypoglossal nerve ends in the internal jugular vein. This. And this is the internal jugular vein. And deep vein drains the dorsum of the tongue and accompanying lingual artery, and
the accompanying lingual artery terminates in the internal jugular vein. Both the dorsal surface and the inferior surface drains into the jugular vein, but one, the superficial vein, this is the superficial vein, this is related to the hypoglossal nerve. And the dorsal of the tongue accompanying lingual artery terminates in the internal jugular vein. This is the lingual artery. Motor supply, somatomotor, all muscles supplied by the hypoglossal nerve except palatoglossus. Secretomotor, superior salivatory nucleus, preganglionic fibers, submandibular ganglion, postganglionic fibers, lingual nerve, and anterior lingual glands. Vasomotor from sympathetic nerve around the lingual artery, surrounding the lingual artery, and the postganglionic fibers from superior cervical ganglion. Sensory supply from anterior to third, neural sensation by lingual nerve, special sense by cornea tympani except valid papillae, from posterior one third, general and special sense by glossopharyngeal nerve, and from vallecula, internal laryngeal branch of the superior laryngeal nerve. This is very important. The nerve supply of the tongue can come as a short note. Now, lymphatic drainage of the tongue, it consists of intramuscular and submucosal plexus, apical set, drains tip and frenulum lingually. This is the tip and the frenulum lingually to the submental lymph nodes and drain into the jugulo-digastric nodes. This is jugulo-digastric nodes, this submental nodes, and drain into the submandibular lymph nodes after piercing mylohyoid, and terminates into the jugulo-digastric lymph nodes after passing deep to mylohyoid. This is jugulo-omohyoid, this is jugulo-digastric. Now the marginal set drains sides of the tongue. This is the sides of the tongue, sulcus terminalis. Some vessels drain into the submandibular lymph nodes. Some drain into the jugulo-digastric nodes and jugulo-omohyoid nodes. Central set drain dorsal surface of anterior to third of the tongue in front of the valid papillae. Descends between two genioglossus muscles. Drain into the jugulo-digastric and omohyoid group. Drain into the submandibular nodes. Now, these are the different types of tongue that is reflected in the different disease condition. And see, this is the tongue tie here, tongue tie, and these are some ulcer in the lateral margin. Feeling depressed, if you are feeling sad, then just whistle. At a গান ধরো দিয়ে whistle. So it is the play of the tongue musculature. দেখবে কিছু মিউজিশিয়ান আছে বা যারা গান করে সিঙ্গার, they can sing the whole song with just whistling. And whistling is a very good medicine for your sadness and depression and all. You are feeling disgusted. So you just keep on whistling. And I would narrate a story. Yesterday I told the other batch of the practical classes that whistling is not bad. It comes into use when you make it in your demand. So in 1988, I went for a conference in Delhi. It was around 11 a.m. I have one gentleman with me. In Connaught Place, I could not get a taxi. তখন Ola Uber ছিল না. So what I did, a taxi, আমি খালি ওয়েভ করছি যে এই হেই, তো আলটিমেটলি দেখলাম যে না, এটা দিল্লিতে আছে, দিল্লিতে প্রায় লোকজন এরকম করে ডাকতো। So what I did, I just whistled
তো আমি तो এই হুইসেল করেছে বেটা থেমে গেল আর কিধার जाएंगे आप हम लोग जमुना पार and that guy was going to because he was returning home तो এই সে তখন দাঁড়িয়ে গেল and he took me to IMA house actually whenever I go to Delhi Indian Medical Association building is there the guest house they have and that night at least I had to others I would have reached IMA house at least 12 midnight but see things come in এটা কি এই আবার ধরো তোমার বন্ধুকে ডাকলে একটা টোটো চলে যাচ্ছে হ্যাঁ একটা ক্রাউডে এই দেখতে পাচ্ছে না তারপর তো হুইসেল করলে সে তাকে তখন Okay, now tell me about the development. The brain, the cerebrum is developed from, how does the brain gets developed? Brain has got developed from, write it down, it is developing from the neural tube. It is developed from neural tube. Okay, so the whole neural tube is again divided into three parts. The whole neural tube has got divided into three parts. Which are they? First one is the prosencephalon. Okay, prosencephalon. Prosencephalon. Second one is mesencephalon, and the last one is the rhombencephalon. Okay, so that means forebrain, midbrain, hindbrain. Now we are talking about the forebrain. So write it down. Forebrain, the prosencephalon is again divided into two structures. Prosencephalon is again divided into two structures. Okay, anterior is known as telencephalon. Anterior is known as telencephalon, and posterior part is known as diencephalon. Now tell me one thing, how about the brain parenchyma? It has got outer grey matter, inside white matter. But if you see the spinal cord, the variation is complete. Outer is white matter, inside is the grey matter. Now my question is, how the grey matter is produced? Tell me how the grey matter is produced. So very good. It is the cell bodies. Write it down. The grey matter is used to found outside of the brain parenchyma, outside of brain parenchyma, and it is formed by, how does it form? It is formed by cell bodies of different type of neurons, lots of cell bodies. Okay. Now think one thing, write it down. Superficial layer of cerebrum. Superficial layer of cerebrum is formed from, ke bolbe eta? Superficial layer means I am talking about the grey matter, because inside is the white matter. So this grey matter is produced from কোন পার্টটা থেকে হবে? telencephalon. বুঝতে পারলি? Outside the grey matter ta, it is formed by the telencephalon. Okay, whereas inside of the cerebrum, there is white matter. So white matter is composed of, yeah, here you have to be very specific whether it is myelinated or non-myelinated. So which one would be the answer? Which is giving the wheaties appearance of white matter? It is the myelin sheath. Okay, write it down. So white matter is produced by myelinated layer of actions. Myelinated layer of actions that are connecting, which are connecting, connect কার সাথে করবে white matter, which are connecting the cerebrum with, which are connecting the cerebrum with the brainstem. Okay, brainstem, the spinal cord and the medulla oblongata. Understood?
So this is making the white matter of the cerebral hemisphere. Now write it down. The whole cerebral hemisphere is divided into right and left hemisphere. Okay, right and left cerebral hemisphere. Okay. So in between that, what is the connection? Corpus callosum. Which type of fibers are running? That are nothing but horizontal type of myelinated white matter. Okay, write it down. Corpus callosum is connecting between the two cerebral hemisphere, by horizontally lying myelinated white matter. Okay. Now coming to the gyrus and sulcus. What do you mean by the gyrus and sulcus? So why it is produced? What is the main function? This is the main thing. It is increasing just like the lungs. Why alveoli is there? Because this tissue needs a gaseous exchange. Okay, so write it down. The whole brain parenchyma has got invaginations or sulci and evaginations, that is the gyri, to provide the surface area to the brain parenchyma. Now, how many suture? Okay, how many suture we are having in the brain? How many sutures we are having? Tell me. Skull. In skull, how many sutures we are having? First one is the suture dividing the frontal bone and the parietal bone. That suture is coronal suture. Between the two parietal bone is the sagittal suture, and between the parietal suture and the occipital bone is the lambdoid suture. So each and every suture in the brain, also you will get each and every, what it is called? These are the sulcus, very important sulcus. Okay, so few sulcus name you have to remember. First one is, write it down. What is intermittent commissural sulcus? Commissural sulcus. So what is that? Or you could also say sulcus or fissure. Okay, it is too much deep, that's why we are saying it is a fissure. So which one is that one? If you see the whole brain to the sagittal section where the corpus callosum is situated between the two cerebral hemisphere, there is a situation of this fissure. Okay, understood? Throughout it is running to the sagittal suture. Next one you have to remember which sulcus? Central sulcus. Write it down. Central sulcus. Central sulcus ki bole? Central sulcus of Rolando. Okay. Central sulcus. So this is the sulcus which you have to remember. First one is the central sulcus. Which is Rolando. Okay. So where you will get this one? So you are very much familiar with the name Ronaldo. Exactly where? Through the which suture you will get. So write it down. This sulcus dividing the frontal lobe to the parietal lobe. And this is only sulcus which is cutting the brain parenchyma throughout.
ঠিক আছে, কোন সালকাসটা থ্রু আউট ব্রেন প্যারেনকাইমাটাকে কাট করছে, দিস ইজ দ্য central sulcus of Rolando. Okay, second sulcus you have to remember, that is known as lateral sulcus. So where you will get the lateral sulcus? Lateral sulcus name signifies it would be present on the lateral side. So here we are having which lobe? That is the temporal lobe, and superiorly we are having frontal lobe. Okay, so in between that, write it down. Superiorly is the frontal lobe, and below we are having the temporal lobe. Okay, so these lateral sulcus is also known as lateral sulcus of Sylvius. Ki bollam? Second one is the lateral sulcus of Sylvius. You have to find the name. Okay, very much important. Okay, lateral sulcus of Sylvius. Then next sulcus, you have to know there is no such sulcus which is present between the parietal lobe and occipital lobe. Okay, but although we are getting one, that is known as parieto-occipital sulcus. Okay, third sulcus ki mone rakhte hobe? Parieto-occipital sulcus. So that is dividing the parietal lobe with the occipital lobe. ঠিক আছে, আর কি সালকাস পাবি? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ইউ নো, ইফ ইউ ডুইং দ্য হেমিসেকশন অফ ব্রেন, ওকে, দুটো হেমিস্ফিয়ার কে আলাদা করতে স্যাজাইটাল সেকশন। ওকে, সো হুইচ পার্ট ইউ উইল গেট? অ্যাবাভ ইজ the cerebral parenchyma, in between you will get the corpus callosum, right? So you have to just search above the corpus callosum, which sulcus you will get? That is the cingulate sulcus. Okay, just above the corpus callosum we are having the cingulate sulcus. So fourth one is the very much important, that is known as cingulate sulcus. Okay, so what else? Archaic sulcus pabi, which is very much important. Yeah, I am coming to that one. So for that sulcus you have to know the gyrus. Okay, so another two sulcus, just write it down. Next one is supramarginal sulcus, very much important. Supramarginal sulcus. The fifth one is the supramarginal sulcus. So where you will get this one? Supramarginal sulcus. I told about the temporal lobe. Now if you see the temporal lobe, it is divided into how many gyrus? It is divided into 3 gyrus. 3টে gyrus আছে। Okay, I will show you the picture. There are 3 gyrus. ওপরেরটাকে কি বলবি? superior temporal gyrus, middle temporal gyrus, inferior temporal gyrus. যেখানে superior temporal gyrusটা this central sulcus এর সাথে meet করছে, there you will get this one. Okay, so that is known as supramarginal sulcus. So write it down. The supramarginal sulcus, we used to get between the superior temporal gyrus and another one is central sulcus. In between superior temporal gyrus and central sulcus. Okay, so that is known as supramarginal sulcus. No, supramarginal sinus. Okay, so here you will get this one. Then next one, write it down. Next one is the calcarine sulcus. Calcarine sulcus. Where you will get the calcarine sulcus? Calcarine sulcus. So write it down about calcarine sulcus. It's look like a letter C. ঠিক আছে? It is looking like a letter C. And where you will get in the occipital lobe. Okay, total the occipital lobe আছে, you will see both side there is two this type of involuted C. ঠিক আছে, তাহলে সেটা কি? সেটা হচ্ছে calcarine sulcus. Okay, now coming to the anterior surface. Anterior surface এ কতগুলো জাইরাস থাকে?
if you see the frontal lobe, this is temporal lobe is divided into কতগুলো বললাম, superior, middle, inferior. However, the frontal lobe, write it down, frontal lobe is divided into চারটে কেন, তিনটে, কি কি, জাইরাস কতগুলো, তিনটে, which are they, superior, middle and the inferior. Okay, write it down, superior frontal gyrus, middle frontal gyrus and inferior frontal gyrus. এবার খুব ভালো করে বুঝবি, I said about the central sulcus, তাই তো, central sulcus you got where, in between, anterior কি আছে, frontal lobe, posterior কি আছে, parietal lobe. এবার ফ্রন্টাল লোবে যেখানে সেন্ট্রাল সালকাস আছে ওর সামনে যে জাইরাসটা পাবি সেটা কি বলবি, প্রি সেন্ট্রাল জাইরাস, and just posterior to that you will get post central gyrus. Now the question is, it is concerned about very important function. Okay, key function, there are কোনটা সেন্সরি কোনটা মোটর, প্রিটা হচ্ছে মোটর, এরিয়া 4 and 6, এরিয়া 4 and 6, সেন্সরিটা কত, 3 to 1, just opposite, 3 to 1. I am coming to the area. Okay, so just write it down. So additionally we are having কতগুলো সালকাস পেলাম, pre-central sulcus, post-central sulcus. Okay, pre-central sulcus and post-central sulcus. আরেকটা sulcus you have to remember, that is known as angular sulcus. Okay, now the question is, where you will get the angular sulcus, angular sulcus, where it is making the angle, so we have already got the, where you have got the angular sulcus, angular sulcus কোথায় পাবি, so you are having the lateral sulcus horizontally, then you are having central sulcus vertically, posterior to that you will have one sulcus which is making angle. Okay, so that is known as angular sulcus. We will see in the specimen. Okay, then it will be clear. So Sylvian point. Okay, so we are having this sulcus. Okay, now coming to the gyrus, write it down, gyrus. Which are the important gyrus we are having? This pre-central gyrus and post-central gyrus. Okay, and see frontal lobe I have said 3 gyrus. Which are the 3? Superior, middle, inferior frontal gyrus. Temporal lobe kota ache, superior, middle, inferior gyrus. Okay, so these gyrus are very much important. Okay, now coming to the whole cerebrum. If you see from superiorly, so there are some view which are the thing you will get. Okay, and there are something if you see the cerebrum from inferior aspect. Okay, which are the thing you will get, write it down, from inferior aspect, the cerebrum has got following parts. Okay, so which are the parts? Number 1, write it down, কি পাবি, optic chiasma. Number 1 you will get the optic tract and optic chiasma. Okay, very good. Interpeduncular fossa, okay, back to that you are having tuber cinerarium. Okay, tuber cinerarium at a small elevated part. Okay, and both of that side tuber cinerarium e ki ache, mammillary body. Okay, so these are the things you will get if you are seeing the cerebrum from the inferior aspect. Okay, now from the superior aspect what are the things you will get, write it down, প্রতিটা সারফেসই বলবো। ওকে, প্রথমে ইনফিরিয়ার সারফেসে এই জিনিসগুলো পাবি, সুপিরিয়র অ্যাসপেক্টে হুইচ আর দ্য থিং ইউ উইল গেট। ওকে, টেল মি সুপিরিয়র সারফেসে ইফ ইউ আর সিইং হুইচ আর দ্য থিং ইউ উইল গেট? Yeah, obviously you are getting the all the sulcus and gyrus, and you have to discuss the intermittent fissure, okay, which is dividing
the left and right cerebral hemisphere. Now write it down. If the cerebrum is seeing from the midline, okay, that is very much important. That means the hemisection of the cerebrum. If you are seeing, what are the objects you will see? Aspect. Okay, so superior aspect, write it down. The three lobes, that means frontal lobe, temporal lobe and the occipital lobe has got individual white matter. Okay, these are, এগুলোকে কি বলছে? These are known as operculum. Very much important. Okay, these are known as operculum. তাহলে কতগুলো operculum পাবো আমরা? These are known as operculum. Okay, so we are having frontal operculum, then temporal operculum, parietal operculum, occipital operculum. Okay, so these are the 4 operculum. Okay, additionally you will get insula. Okay, now what is insula? Write it down. These are band of white matter. These are band of white matter which is found each and every opercula. ঠিক আছে, যতগুলো opercula কে আবার যদি তোরা cross section করিস, you will get this insula. Okay, now one very important thing that is known as internal capsule. Okay, আজকে কিন্তু superficially I am saying everything. Okay, individually we will deal. Okay, we will say about the thalamus, we will say what is the internal capsule, everything. Okay, now write it down about internal capsule. Could you tell something about internal capsule? So you are doing the sagittal section so that we are getting the right and left cerebral hemisphere. But suppose if you are doing horizontal section, okay, transverse section, what are the thing you will get? Write it down. Internal capsule has been found only in এটা কিন্তু সব সময় মনে রাখবি, only in the horizontal cross section of brain parenchyma. Only in horizontal or transverse cross section of brain parenchyma. Okay, now the question is, internal capsule is further divided into কতগুলো part? Internal capsule has got 3 parts. Okay, number 1 হচ্ছে anterior limb, then genu means knee. Okay, genu, and the third one is the posterior limb. Now write it down. Relation of anterior limb. Relation of anterior limb of internal capsule. Okay, so medial to the anterior limb, write it down. Medial to the anterior limb কে থাকবে? Head of caudate nucleus. Okay, medial এ কে থাকবে? Head of caudate nucleus. This is very much important. Anterior limb or posterior limb. Okay, head of caudate nucleus. Okay, then what about the lateral relation? Lateral relation we will get 2 things. Write it down. Number 1 is globus pallidus and putamen. Okay, globus pallidus and the putamen. Okay, now write it down. Genu is related to the thalamus. Okay, genu is related to the thalamus. Okay, now coming to the posterior limb. Posterior limb of internal capsule, medial relation টা কি হবে? Just opposite হবে. Okay, medial relation টা হবে the globus pallidus and putamen. Globus pallidus and putamen. Understood?
The posterior limb medial relation হবে globus pallidus and putamen, and the lateral relation thalamus used to come. Okay, lateral relation thalamus used to come. Okay, so this is about the internal capsule. Now what are the other thing you will get? Most important thing, এটা হলো white matter. Okay, so what are the function of this internal capsule? Write it down. This is the relay center. It acts as a relay center from the different afferent pathway. From the different afferent pathway which are coming from the brainstem. So you are aware of two type of fibers, right? Afferent fibers. What is the function of afferent fibers? These are the receiving signals. Okay. Then it is relaying where? To the internal capsule. Finally, the motor function will activated by the efferent fibers. Okay. So this is the circuit. Okay. Then next one is about the corpus callosum. Okay. So what is the corpus callosum? Tell me. Which type of fiber it is? C for C. It is an example of commissural fibers. Okay, very much important. In the total white matter in the brain, it is divided into different type of fibers. Okay. So corpus callosum is an example of the commissural fibers. Okay. Now the corpus callosum, if you see, what is the shape of corpus callosum? কেমন দেখতে? It is looking like a C shape area. Okay. It has got how many parts? Part গুলো একটু লিখে রাখ. How many parts? It has got 4 parts. Okay. It has got 4 parts. So what are the parts? First one is the rostrum. Head টাকে কি বলবো? Head end টাকে rostrum. Then body. Okay. Then genu. আর লাস্ট যেটা টেল এন্ড তাকে বলবো স্প্লিনিয়াম. Splenium. Okay, so rostrum, then body, then genu, then last one is the splenium. So why this corpus callosum is important? Which thing is present just inferior to the corpus callosum? See, we have discussed the outside gray matter. Gray matter মানে কি বলতে হবে তোকে? Sulcus and gyri. Okay, then we have discussed about white matter. Two main white matter কি কি আছে? একটা হচ্ছে internal capsule, then you are getting the corpus callosum. আর কি কি পাচ্ছিস? We are getting the operculum, okay, and insula. These are all the white fibers. So which one is left in the brain parenchyma? That is nothing but the ventricles. Okay, so you are aware of CSF, right? So cerebrospinal fluid, what is the normal amount? কে বলবে? It is 1500. Okay, 1500. 1500 ki ml. Okay, or you could say 0.5 liter. Is almost same. Okay, 1500 ml. So that is the 1.5. So it would be about 150 cc then. Actually 0.5 liter. 0.5 liter means so it would be about 500 ml. Okay, exactly in liter. Remember 0.5 liter. Okay, 0.5 liter is the normal capacity of cerebrospinal fluid. Now tell me, how does it is secreted or how does it is formed? Cerebrospinal fluid, how does it form? And what is the normal pathway? How does it form? Write it down. It is CSF is formed by the ependymal cell of third ventricle.
or roof of the third ventricle. So if you see the third ventricle, you will see in the roof there are some kind of cells. These are known as ependymal cells. Okay, or this is also known as choroid plexus. Write it down, choroid plexus. Okay, so have you aware of the term telachoroidea? Telachoroidea, where you will get? You will get on the roof of the third ventricle. Okay, so there is a situation of the CSF. So CSF has been formed. Now where it is going? At first it will go to the lateral ventricle. Okay, first e kothay jabe? Lateral ventricle. So lateral ventricle is found where? Kothay thake? Just now I said corpus callosum. Just inferiorly it is making the cavity for the lateral ventricle. Okay, now write it down about the development of the different type of ventricle of brain. How does it develop? Again coming to the neural tube. Okay, but where? The inner lumen. Okay, inner lumen will give rise to the wall of the different ventricles in the brain. ठीक है, तो MCQ आस्ते पड़ेगा. Inner lumen of neural tube will give rise to different type of ventricles in the brain. Okay, as the brain grows in size, okay, as the brain grows in size, it will give different type of shape. Okay, according to the position of corpus callosum, according to the position of the pons, the fourth ventricle and the medulla oblongata. ठीक है, যেরকম স্পেস পাবে সেরকম ventricle তৈরি করবে. Understood? So capacity of CSF is 1500 ml. Understood? And how much it is secreted? That is 0.5 liter. বোঝা গেছে? 0.5 liter কোথা থেকে বের হচ্ছে? From the choroid plexus. Each day that much CSF is formed. Understood? Now next coming to the ventricle. First one is the lateral ventricle. So there are two lateral ventricle. It will go where? CSF already found in the lateral ventricle, right? Now where it will go? Where it will pass? To the third ventricle by the aqueduct of Sylvius. Okay, so put one arrow, lateral ventricle to the third ventricle, lateral ventricle to the third ventricle by the aqueduct of Sylvius. Okay, then next one is the from the third to fourth, how it is going. So just remember the CSF pathway. Okay, you have to remember there are two type of foramen, foramen of Losca and foramen of Magendie. Which one is the medial foramen? That is the foramen of Magendie. যেটা lateral হবে সেটা হবে foramen of Losca. And there is another foramen that is known as foramen of Monroe. Okay, and finally CSF is draining where? To the which cistern? Cisterna magna. যেটা last fourth ventricle lower border, you will get cisterna magna. Okay, so these are the things the whole brain parenchyma is consist of. Okay, now form one or two group and come here. I will show you the surfaces. This is the brain parenchyma. Okay, so it is divided into, these are the two hemispheres, konta right, konta left, eta right, eta left. So it is the frontal lobe, this is the temporal lobe, this is the occipital lobe, this is the cerebellum. Okay, and this is the hemisphere. Okay, so if you cut, this is the hemisection. So in the hemisection what you are getting? Eta ki re? This is the meninges. Meninges has got how many layers? কতগুলো layer? Which are there? Durameter কটা? দুটো. Then arachnoid matter. CSF টা কোথায় থাকে? Subarachnoid space. Okay. So this is the first thing. So if you are seeing over here, এটা কি? এটা হচ্ছে corpus callosum. তাহলে এটা কি? এটা হবে তো rostrum, এটা body, এটা genu, এটা splenium. আর এই যে ক্যাভিটিটা, এটা যদি তুই কাটিস তাহলে here you get lateral ventricle. আর এখানে কি পাবি? এখানে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে thalamus. Here you will get the thalamus. Okay, thalamus পাবি, নিচে পাবি subthalamus, hypothalamus. থ্যালামাসের কটা পার্ট? চারটে পার্ট।
থ্যালামাসের উপরে কি আছে? এপিথ্যালামাস, নিচে পাবি সাবথ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস। ওকে, সো দেয়ার আর টোটাল 4 থ্যালামাস। ঠিক আছে, সো হোয়াট ইজ দ্য মেন ফাংশন অফ হাইপোথ্যালামাস? ইট ইজ রেগুলেটিং ইচ এন্ড এভরি অ্যাক্টিভিটি অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল। ঠিক আছে, আবার হাইপোথ্যালামাসকে কে রেগুলেট করছে? কেউ আছে? হাইপোথ্যালামাস পিটুইটারিকে রেগুলেট করে। পিটুইটারি ইজ দ্য মাস্টার গ্ল্যান্ড। নাও আই এম আস্কিং হাইপোথ্যালামাসকে কে রেগুলেট করে? pineal gland. Pineal gland, don't forget about it. Pineal gland. Okay, pineal gland hypothalamus ke regulate করে. Okay, so here you will get আর কি কি স্পেস পাচ্ছিস? কোনটা ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল গেল? এইটা। ঠিক আছে, আর মিড ব্রেন কোনটা? মিড ব্রেন, what are the structure you will get in the mid brain? মিড ব্রেনে পন্স আছে। মিড ব্রেনে কি কি স্ট্রাকচার বল? So this is superior colliculi, inferior colliculi. These are known as corpora quadrigemina. ঠিক আছে, চারটে থাকে। আর in between that you are getting one duct that is known as aqueduct of Sylvius. Okay, then this is the brainstem. So brainstem consists of 3 parts. কি mid brain, pons, medulla oblongata. Mid brain টা বলে দিয়েছি। Then which one is the pons? Tell me. This is the pons. So then which one is the medulla oblongata? This one. Okay, so what is this? এই পার্টটাকে কি বলছি? এটাকে কি কি কি? ওটা ঠিক আছে, cerebellum। এটা কি? এটা কি? এই জিনিসটা কি? থার্ড ভেন্ট্রিকল হয়ে গেল বাবা এখানে। ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল, থার্ড ভেন্ট্রিকল, ফোর্থ ভেন্ট্রিকল। ঠিক আছে, এবার তুই এখানে একটা কর্নারে একটা জিনিস পাবি। ঠিক আছে, এটা যেহেতু কাটা নেই, এখানে তুই পাবি ফোরামেন অফ মনরো। বুঝতে পারলি? এই কর্নারে কি পাবি? ফোরামেন অফ মনরো। ঠিক আছে, আর এই যে থার্ড ভেন্ট্রিকলের এই উপরের ক্যাভিটি থেকে যেটা কোরয়েড প্লেক্সাস আছে, সেখান থেকে সিএসএফটা আসছে। ঠিক আছে, তাহলে এইটা ফ্রম দা ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল থেকে এটা কিসে যাবে? থার্ড ভেন্ট্রিকলে কি করে যাবে? aqueduct of Sylvius will connect the third to the fourth. বুঝতে পারলি? আর এটাকে কে কানেক্ট করবে? এটাকে ফোরামেন অফ মনরো। ফোরামেন অফ মনরো কানেক্ট করবে। আর ফোর্থ ভেন্ট্রিকলে 2 টাইপ অফ ফোরামেন আছে, একটা হচ্ছে ফোরামেন অফ লুস্কা, ফোরামেন অফ ম্যাজেন্ডি। মিডিয়াল যেটা সেটা হচ্ছে ম্যাজেন্ডি, আর এটা হবে লাস্কা। ওকে, আর এখানে যেটা পাবি সেটা হচ্ছে সিস্টারনা ম্যাগনা। ওকে, over here. So if you see the different sulcus or gyrus, what are the sulcus or gyrus you will get? এটা posterior surface, frontal surface। আমাদের মেন সালকাস গুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে। কোনটা সেন্ট্রাল সালকাস বল? এই যে এটা যেটা পুরোটাকে ডিভাইড করে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্যারাইটাল, এটা হচ্ছে ফ্রন্টাল। এটাকে যেটা ডিভাইড করছে সেন্ট্রাল সালকাস অফ, ইউ হ্যাভ টু টেল দ্য নেম। কি নাম? রোনাল্ডো। ওকে, আর যেটা তোর ল্যাটারাল সালকাস, ফ্রন্টাল সালকাস এ করছে, সেটা হচ্ছে ল্যাটারাল সালকাস অফ সিলিয়াস। ঠিক আছে, আর কি কি সালকাস পাবি? কোনটা প্রিসেন্ট্রাল? এইটা প্রিসেন্ট্রাল, এটা পোস্ট সেন্ট্রাল সালকাস। এটা সেন্ট্রাল, এটা প্রিসেন্ট্রাল, এটা পোস্ট সেন্ট্রাল সালকাস। এটা হচ্ছে সুপিরিয়র। তাহলে এটা হলো তোর মোটর, এটা হলো সেন্সরি। ঠিক আছে, আর এখানে টেম্পোরাল লোবে তুই কি কি পাবি? 3টে জাইরাস পাবি। তো হেয়ার অডিটরি এরিয়াটা কোথায় পাবি? এখানে পাবি। আর ভিজুয়াল এরিয়াটা কোথায় পাবি? এখানে। এখানে কোনটা ক্যালকেরাইন সালকাস বলতো? এইটা দেখ, খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, সি শেপ। আর তুই কি বললাম? অ্যাঙ্গুলার সালকাস কোনটা? এইটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার সালকাস। ঠিক আছে, আর সিঙ্গুলেট সালকাস কোনটা? এইটা হচ্ছে সিঙ্গুলেট সালকাস, এর উপরে যেটা। আর উপরে যে ইয়েটা সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলেট জাইরাস। ঠিক আছে, এটা সালকাস, এটা জাইরাস। আর দিস ইজ দ্য সেরিবেলাম। ঠিক আছে, বুঝতে পারলি? এবার আমি ভালো করে এরিয়াগুলো বলে দেবো। ঠিক আছে, এরিয়া ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। কোনটা ব্রোকাস এরিয়া, কোনটা বার্নিক্স এরিয়া। ব্রোকাস এরিয়া মানে কি? বার্নিক্স এরিয়া মানে কি? সেন্সরি স্পিচ। আর কি কি পাবে? অডিটরি এরিয়া, ভিজুয়াল এরিয়া, ওকে, and sensory area, motor area. These all area you have to remember. Okay, এবং not only the area তো সবাই বলে দেবে। what are the disease? ঠিক আছে, ডিজিজ কি কি হয়? ওকে, জ্যাকসোনিয়ান গেট। ঠিক আছে, জ্যাকসোনিয়ান গেট কার জন্য হবে? সোমাটোসেন্সরি এরিয়া। ওকে, দু টাইপের লেশন, देयर आर 2 টাইপ অফ লেশন, আইদার ইরিটেটিভ হয়ে গেছে একটা হতে পারে, আরেকটা হচ্ছে देयर इज ডিপ্রেসিভ। ঠিক আছে, देयर आर 2 টাইপ অফ লেশন, আইদার দ্য অ্যাকশন উড বি ইরিটেটিভ or there would be depression.
ডিপ্রেসিভ হলে কি হবে? প্লেজিয়া, মনোপ্লেজিয়া, হেমিপ্লেজিয়া যেগুলো হয়, ঠিক আছে, পুরোপুরি তোর হেমিপ্লেজিয়া হতে পারে, ঠিক আছে। ওকে, সি দ্য স্ট্রাকচার। একটা যেটা বলছিলাম, হোয়াট ইজ প্যারাইটো অক্সিপিটাল লোবিউল। ওকে, এটা কেন ইম্পর্টেন্ট? ইট ইজ কন্ট্রোলিং দ্য ইউরোজেনিটারি ট্র্যাক্ট। ওকে, মেনলি দ্য হোল ইউরিনারি সিস্টেম, ঠিক আছে, পুরোপুরি এটা কন্ট্রোল করছে। দেন হোয়াট ইজ দিস? এটা কি? দিস ইজ দ্য কর্পাস ক্যালোসাম। হোয়াট ইজ দিস? This is the lateral ventricle. Okay. Okay. This is the thalamus. Now what I am talking about, where is the position of thalamus? Between the two third ventricle. Third ventricle এর দুটো সাইডে কি থাকবে? thalamus থাকবে। Okay. And just now I said about the internal capsule. Internal capsule কি এই সেকশনে দেখা যাবে? না, you have to take the horizontal or transverse section. Okay. আর ওখানে কি কি বলেছিলাম কটা থাকে? একটা হচ্ছে তোর anterior limb, posterior limb আর genu, তাই তো? কি কি স্ট্রাকচার পাবি মনে আছে? মিডিয়ালি হেড অফ দ্য কর্ডেড নিউক্লিয়াস, ল্যাটারালি তুই পাবি গ্লোবাস প্যালিডাস আর পুটামেন। ওকে, জেনুর কাছে কি পাবি? থ্যালামাস। পোস্টেরিয়র লিমে কি হবে? উল্টো হয়ে যাবে, মিডিয়ালি কি থাকবে? গ্লোবাস প্যালিডাস আর পুটামেন, আর ল্যাটারালি কি থাকবে? থ্যালামাস। আর কেন ইন্টারনাল ক্যাপসুল ইজ ইম্পর্টেন্ট? বিকজ ইট ইজ রিলেইং দ্য ডিফারেন্ট নার্ভ ফাইবার্স, অ্যাফারেন্ট নার্ভ ফাইবার্স, ঠিক আছে, সেটা যেখান থেকে আসুক না কেন, ব্রেন স্টেম, স্পাইনাল কর্ড, মেডুলা, wherever, ঠিক আছে, এটা রিলে করছে। So this is the specimen of hemisection. Okay, তো এখানে যেটা বলছিলাম, if you see the cerebral peduncle, what do you mean by peduncle? Peduncle means connection or the bridge. Okay, so it is connecting where? To the upper part of brainstem. Upper part of brainstem এ কি আছে? Brainstem consists of three parts. কি কি? একটা হচ্ছে মিড ব্রেন, পন্স, মেডুলা অবলাঙ্গটা। তো মিড ব্রেনের যে দুটো পার্ট, সেটার সঙ্গে সেরিব্রামের যে কানেকশন, দ্যাট ইজ ডান বাই দ্য রাইট এন্ড লেফট সেরিব্রাল পেডাঙ্কল। এটা একটু লিখে নিন, রাইট এন্ড লেফট সেরিব্রাল পেডাঙ্কল connects the superior part of the midbrain, superior part of the midbrain to the cerebrum. Okay, and just now I said midbrain e ki pabe? There are four colliculus. Okay, superior colliculus, inferior colliculus. Now tell me which colliculus is related to vision and which is for hearing? কোনটা উপরে আছে? চোখটা উপরে না কানটা উপরে? চোখটা উপরে। superior colliculus is dealing the vision, inferior colliculus is dealing the hearing. This you have to remember. Okay, এটা হচ্ছে তোর মিড ব্রেনে তুই পাবি। ওকে, so now if you see the cerebral hemisphere, so এখানে what are the thing you will see? The different lobes. So this whole is the frontal lobe and this is the corpus callosum. So what is the thalamus? Okay, so I told what? Thalamus is present both side of the third ventricle. It needs some kind of adhesion, যেটাকে আমি কি বলবো? ইন্টারথ্যালামিক অ্যাডহেশন। বুঝতে পারলে? দুটো থ্যালামাস কানেক্ট থাকছে ওভার হেয়ার। ওকে, and this is the hypothalamus, and just now I said hypothalamus regulates the every activity of our body, each and every activity. Okay, so that's why it is also known as biological clock. ঠিক আছে, তারপরে নেক্সট হচ্ছে this is the mesencephalon. Mesencephalon means the midbrain. Okay, and this is the rhombencephalon. Okay, the whole, the pons, medulla oblongata and the spinal cord. যেটা বলছিলাম দেখ, fourth ventricle. Okay, so if you see the fourth ventricle boundary গুলো বল, anteriorly কি কি পাবি? তিনটে। পুরো ব্রেন স্টেমটা পাচ্ছিস, উপরে হচ্ছে মিড ব্রেন, দেন পন্স, মেডুলা, posteriorly কি আছে? cerebellum আছে। So if you see the floor of fourth ventricle, this is very much important. Okay, floor of fourth ventricle, আর এটা গিয়ে ড্রেন করলো কোথায় তাহলে? CSF টা কি সিস্টার্ন বললাম ওটাকে? সিস্টার্ন না ম্যাগনা। ওকে, because this is the most dilated part over here. তাহলে এখানে যদি কানেকশন দেখি, প্রথমে কি বললাম? foramen of Monro, এখানে তুই পাচ্ছিস থার্ড ভেন্ট্রিকল, so lateral ventricle to it is coming to the third ventricle, then third to fourth কি করে আসছে? by the aqueduct of Sylvius, এবং aqueduct of Sylvius এর পুরো লেন্থ জুড়ে কি আছে? মিড ব্রেন। ঠিক আছে, সেম লেন্থ জুড়ে আছে। and now this lateral ventricle is having two connection,
one is medial, another one is lateral. Medial টাকে কি বলবো foramen of Magendie আর lateral টাকে বলবো foramen of Brusca. Okay, so these are the connection of the cerebrum and cerebellum. Okay, so এখানে একটা দেখ খুব ভালো দেখা যাচ্ছে সালকাস, এটাকে কি বলবো প্যারাইটো অক্সিপিটাল সালকাস. So which one is a pineal gland? Because I told hypothalamus, now it is a hypothesis, not confirmed. Okay, brain এমন একটা জিনিস, everything is hypothesis. Okay, এই যে আমরা বলি প্রতিটা ডিমার্কেশন করছে যে এটা সেরিব্রাম সেরিবেলাম, আমরা বলতে পারি না. why? Because actions are going everywhere. Okay, from one side to one side. So you could not say that this particular is the boundary of the cerebrum or the cerebellum. Okay, and this is also known as mesencephalic aqueduct, arekta naam. Okay, aqueduct of Sylvius. And which one is the corpora quadrigemma? দেখো এই দুটো কলিকুলার, ঠিক আছে, দুটো এই সাইডে সুপিরিয়র কলিকুলার, ইনফিরিয়র কলিকুলার. মিড ব্রেনে আরো গ্রস অ্যানাটমি যদি বলিস, ইট ইজ হ্যাভিং টু পার্ট. ওয়ান ইজ টেকটাম, anterior part is the tectum, posterior part is the tegmentum. ঠিক আছে, টেকটাম আর tegmentum. আর if you say the cranial nerve, okay, so tell me the first cranial nerve is related to, no, I am asking which area of brain? cerebrum এ ডাইরেক্টলি কোন কোন নার্ভ গুলো রিলেটেড বলতে পারবি? cerebrum, always remember olfactory does not come. Why? Because it has got its own white fibers. মনে থাকবে olfactory আসবে না, কে আসবে? অপটিক আসবে. only optic would be come to the cerebrum. mid brain এ কে আসবে? write it down. mid brain there are two cranial nerve related to it. একটা হচ্ছে third cranial nerve আর fourth cranial nerve, oculomotor and trochlear. Okay, now coming to the brainstem. তাই তো ব্রেনস্টেমে কি কি আছে? মিড ব্রেন, পন্স, মেডুলা অবলঙ্গটা. হাউ মেনি ক্রেনিয়াল নার্ভ? রাইট ইট ডাউন. 5 6 7 8, 5 6 7 8. ঠিক আছে, আর লাস্টে যেটা তোর পুরোপুরি মেডুলা অবলঙ্গটাতে যাচ্ছে, সো দ্যাট উড বি 9 10 11 12, 9 10 11 12. হ্যাঁ আসো. তাহলে শোন, মিড ব্রেনে হচ্ছে 3 and 4. ওকে, পন্সে হচ্ছে 5 6 7 8. পন্সে শুধু পন্সে হচ্ছে 5 6 7 8, আর 9 10 11 12 কোথায়? মেডুলা অবলঙ্গটা. বোঝা গেল? সো দিস ইজ দ্য ক্রেনিয়াল রিলেশন. কে ডাইরেক্টলি কন্টাক্টে আসছে না? only the olfactory. Okay, has got separate mucosa. Okay, so this pole already I have discussed. ঠিক আছে, একটা হচ্ছে ফ্রন্টাল পোল, টেম্পোরাল পোল এন্ড অক্সিপিটাল পোল. প্যারাইটাল কিন্তু কোনো পোল নেই. ঠিক আছে, so these are the three poles. So now see here each and every sulcus, তাই তো? So if you see এটা কি হচ্ছে? এটা হচ্ছে প্রিসেন্ট্রাল জাইরাস, এটা হচ্ছে পোস্ট সেন্ট্রাল জাইরাস. How they are saying this is the central sulcus of Ronaldo, because it is cutting, if you see it is cutting the brain throughout. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কমপ্লিট সালকাস. দিস ইজ অলসো এক্সাম্পল অফ কমপ্লিট সালকাস. রাইট ইট ডাউন. ইট ইজ অলসো এক্সাম্পল অফ কমপ্লিট সালকাস. Complete sulcus. Okay, then we are having, this is the precentral sulcus, postcentral sulcus. So if you see the gyrus, okay, precentral gyrus is related to motor. Area কত হবে? Area 4 and 6. Okay, area 4 and 6. What about this one? Postcentral sulcus শীর্ষাসন করে আছে. ওকে, সো কিরকম হবে? 3 2 1, ওপর থেকে আসবে না, 3 2 1. ঠিক আছে, এবার তুই যদি এখানটায় দেখিস দেখ তিনটে জাইরাস আছে. ওকে, সো দিস ইজ দ্য সুপিরিয়র টেম্পোরাল জাইরাস, দিস ওয়ান মিডল টেম্পোরাল জাইরাস, ইনফিরিয়র টেম্পোরাল জাইরাস. আর এখানে তুই কি পাচ্ছিস? পুরোটা হচ্ছে ল্যাটারাল সালকাস অফ সিলভিয়াস. ঠিক আছে, ল্যাটারাল সালকাস অফ সিলভিয়াস. তাহলে কোনটা অ্যাঙ্গুলার সালকাস? দেখ তোরা সবাই জিজ্ঞাসা করছিস অ্যাঙ্গুলার জাইরাস কোনটা? দিস ওয়ান ইজ দ্য অ্যাঙ্গুলার জাইরাস. ঠিক আছে, এটা সালকাস না জাইরাস. ঠিক আছে, অ্যাঙ্গুলার জাইরাস. আর এখানে যে সালকাসটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি? দ্যাট ইজ সুপ্রামার্জিনাল জাইরাস. ওকে, সুপ্রামার্জিনাল জাইরাস, দিস ওয়ান. এখানে কি কর্নারটা অ্যাটাচড হচ্ছে, and here is the angular gyrus. And here you are having parietal lobe and occipital lobe, parieto-occipital
সালকাস। আর লাস্ট ওয়ান দেখ, এখানে বলেছিলাম অক্সিপিটাল লোবে হাফ সি থাকে দুদিকে, so that is the calcarine sulcus. Okay, so these sulcus you have to remember. Okay, so these are the 4 lobes. Each lobe is divided by sulci and gyri. And additionally, what I told, white matter has got individual covering each and every lobe, যেগুলোকে কি বলছে অপারকুলাম। ঠিক আছে, কতগুলো অপারকুলাম পাবো? 4টে, ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, টেম্পোরাল, অক্সিপিটাল। ঠিক আছে, 4টে অপারকুলাম পাবো, and inside the white matter is known as the insula. ঠিক আছে, so see these are the lobes. Okay, আচ্ছা এখানে একটু দেখ, this is the lateral sulcus, lateral fissure or sylvian fissure, কোনটা এটা? ঠিক আছে, throughout, তার মানে superiorly we are having inferior frontal, আর এটা কি between the superior temporal, inferior frontal এর সাথে superior temporal, so that is the lateral sulcus. Okay, so this thing we have, so which one is the longitudinal fissure? যেটা throughout দুটো cerebral hemisphere কে divide করছে, so that is the longitudinal fissure. Okay, and the last one is the parieto-occipital sulcus. Okay, so same picture, so I will go to the, আচ্ছা এখানে কিন্তু জাইরাস গুলো খুব ভালো থ্রুআউট দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা এইখানে তুই দেখ ইনফিরিয়র ফ্রন্টাল জাইরাস ইজ এগেইন ডিভাইডেড ইনটু কতগুলো পার্ট থাকে? 3টে পার্ট থাকে। ওকে, জাস্ট রাইট ইট ডাউন, ইনফিরিয়র ফ্রন্টাল জাইরাস ইজ ফার্দার ডিভাইডেড ইনটু 3 পার্টস। 3 পার্টস, একটাকে বলছে পার্টস অপারকুলারিস, পার্টস অপারকুলারিস, পার্টস ট্রায়াঙ্গুলারিস and parts orbitalis. Okay, ওকে, এখানে সব জাইরাস এন্ড সালকাই গুলো আবার দেখিয়েছে। ওকে, okay, the medial frontal gyrus, precentral gyrus, superior frontal gyrus, inferior, so same, this gyrus you have to remember. So now coming to the lesions. Okay, I told you there are 2 type of lesion. Lesion টা normal activity হচ্ছে কিন্তু দুটো টাইপের lesion হয়, either it would be irritative and second one would be destructive. Okay, so write it down, the cerebral lesions are 2 types, either irritative or destructive. আচ্ছা ইরিটেটিভ হলে কি হবে? সবসময় বলেছে কি সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারে কি হয়? ডেকাসেশন অফ ফাইবার্স, তাই তো? যদি ধর কারোর হেমারেজ হয়েছে বা ইনফ্রাক্ট হয়েছে লেফট হেমিস্ফিয়ারে, তার হেমিপ্লেজিয়া কোথায় হবে? রাইটে, অপোজিট হবে। ওকে, সো কন্ট্রাল্যাটেরাল মোটর জ্যাকসনিয়ান ফিট মেক আনসার শর্ট নোট। ওকে, একটু ভালো করে দেখে নিবি হোয়াট ইজ জ্যাকসনিয়ান ফিট। ওকে, so this is caused due to irritative lesion. Then next one is the destructive lesion. So destructive lesion is the motor paralysis is affecting only one limb. ঠিক আছে, one sided হবে, and function কি হবে? voluntary motor activity of the opposite half of the body. কোথায়? সাইড কোথায়? প্রিসেন্ট্রাল জাইরাস। তাহলে এটা কিন্তু একটু লিখে রাখ, জ্যাকসনিয়ান ফিটস occur due to lesion in the precentral gyrus. Precentral gyrus মানে কি? মোটর এরিয়া, তাই তো? টোটালটাই মোটর, তো এরিয়া কিন্তু 6টা আসছে না, প্রাইমারি মোটর এরিয়া, দ্যাট ইজ এরিয়া 4। ঠিক আছে, এরিয়া 4। দেন নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য প্রিমোটর এরিয়া, আরেকটা কি 6 যদি হয়, so there would be contralateral muscle hypertonia and exaggerated deep reflex. So tell me hypertonia means? মাসেল যদি হাইপারটোনিক হয় কি হবে? resistance বাড়বে। Okay, and another one they are saying exaggerated deep reflex. So which are the deep reflex we are having? কি কি deep reflex আছে? একটা deep reflex knee jerk is one of the examples. ঠিক আছে, তাহলে এটা কি হবে? exaggerated মানে যদি কাউকে ফ্লেকশন করা হয় নিতে, হ্যামার করা হয়, বেশি অ্যাকশন হবে, exaggerated reflex। ওকে, সাইড কোথায়? anterior part of the precentral gyrus। ওকে, তো এখানে একটা লিখে দিলাম, ফাংশন পজিটিভ প্যাথোলজিক্যাল রিফ্লেক্স গিভস এক্সট্রাপিরামিডাল ফাইবার্স। এখানে একটা জিনিস আছে, হুইচ আর এক্সট্রাপিরামিডাল, হুইচ ইজ
একটা এক্সট্রা পিরামিডাল ডিজিজ বল। এক্সট্রা পিরামিডাল একটা ডিজিজ জানিস? পার্কিনসনিজম। পার্কিনসনিজম কি কি দেখা যায় ওটার মধ্যে? cogwheel rigidity, ঠিক আছে, cogwheel rigidity, marks like fakes are resting, fascinating gait, আরেকটা কি resting tremor. So these are for the Parkinsonism. কি করতে হবে? Glabular tap. Okay, glabular tap জানিস? What is that? If you are continuously flexing over here, the eyeball would be pinpointed. যদি সেটা না হয়, that means it is positive. ঠিক আছে, Parkinsonism হচ্ছে একটা extrapyramidal side effect. Okay, so see, just take a snapshot of this one. Okay, primary motor area, secondary motor area, okay, frontal eye field. এদিকে চলে আয়, এদিকে এসে নিয়ে জানো না। Please give in group, okay? নালে নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে নিবি। ওকে, ফ্রন্টাল আই ফিল্ড কত? এরিয়া 8. See frontal eye field. So what do you mean by frontal eye field? If you are seeing something close vision, ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে এরিয়া 8, এরিয়া 45, এরিয়া 44. 45 টা কি রে? লেখা নেই এখানে। এরিয়া 45 টা কি? ওয়ার্নিক্স এরিয়া। বিকজ এখানে কি দিয়েছে দেখ, অ্যাগ্রাফিয়া লিখতে পারবে না, ঠিক আছে, অ্যাগ্রাফিয়া। ওকে, দেন ব্রোকাস এরিয়া, দেন লাস্ট ওয়ান ইজ দ্য প্রিফ্রন্টাল এরিয়া। প্রিফ্রন্টাল এরিয়া কি কি আছে? 9, 10, 11, 12। ওকে, অ্যাফাসিয়া হবে, অ্যাফাসিয়া হবে, বাট দিস ইজ আ মোটর স্পিচ, মোটর স্পিচ। ওকে, দেন প্রিফ্রন্টাল এরিয়া হচ্ছে 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12 where you get? কোথায় দেয়া আছে? অ্যান্টেরিয়র পোল মানে কোথায়? ফ্রন্টাল লোব। ইউজুয়ালি ফ্রন্টাল লোবে আঘাত লাগলে কি হবে? অ্যামনেসিয়া। অ্যামনেসিয়া মানে কি? ইম্পেয়ার্ড মেমরি, ভুলে গেছে, লস অফ। সো ইট ইজ আ শর্ট টার্ম মেমরি আর লং টার্ম মেমরি? শর্ট টার্ম মেমরি, দিস ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। আর কি ডিমেনশিয়া মানে কি? পুরোপুরি ভুলে যাচ্ছে, লং টার্ম মেমরি। কেন হবে? অ্যাট্রফি। ওকে, ব্রেন ফাইবার্স। ওকে, ওল্ড এজে হয়। সো দিস ইজ আ সিনাইল থিং। Then next one is the sphincteric dysfunction. Okay, any kind of incontinence. Okay, এটা একটা হতে পারে, loss of personal hygiene. So this is also okay. So these are the higher center for memory, orientation, thinking and intelligence. ঠিক আছে, so intelligence is dealing which lobe? Frontal lobe. ঠিক আছে, so see, this is the picture. Okay, also take this snapshot. These are the area you have to remember. প্রথমে শুরু কোথা থেকে হচ্ছে? 1, ঠিক আছে, 3, 2, 1, then 4 and 6. Okay, this is the 8. 8 মানে কি পেলাম? 8 টা কত ছিল রে? ফ্রন্টাল এরিয়া। Okay, frontal area for the frontal vision. Okay, then next one is this area. These two areas are also important. 17, 18, 19 for vision. ঠিক আছে, পিছনে আঘাত লাগলে কেন চোখে দৃষ্টি চলে যায়? দিস ইজ দ্য থিং। ওকে, 17, 18, 19। ওকে, আচ্ছা, ব্রোকাস এরিয়া আর ভার্নিক্স এরিয়াটা দেখ, কোনটা আগে থাকবে? 45। 45 টা কি ছিল? ভার্নিক্স এরিয়া, আর ব্রোকাস এরিয়াটা এইটা। ঠিক আছে, and what are the other area you have to remember? This 9, 10 and 11. Okay, 8, 9, 10, 11. লাস্ট এটা কি ছিল? This area concerned with the intelligence. বোঝা গেল? এই পুরো এরিয়াটা 8, 9, 10, 11. Okay, 8, 9, 10, 11. These are concerned with all the dementia, amnesia. Okay, all the thing you will get. Okay, so your task would be write down the areas. Okay, it is found in which area, which lobe, and what are the disease. Okay, 2 type of lesion, either irritative or destructive. Okay, এটা কিন্তু clinical anatomy জন্য ভীষণ important. Okay, so that is all for the functional area and the lobes of the cerebrum. Okay, next day maybe we will be dealing with the
the brainstem. Okay, then also we will be dealing with the cerebellum. आज के बारी तक ये do study the whole cerebrum. Okay, and please compare with the atlas. Okay, specimen পাবি না, বইটা একদিকে রাখবে, একদিকে atlas রাখবে. Okay, compare with the picture. Okay, so that is all for today's class. Thank you. Okay, so that same picture only. Okay, one by one area they are showing. Okay. এটা ব্রোকাস এরিয়া, এটা ভার্নিক্স এরিয়া। আচ্ছা, এটা কিন্তু একটু আলাদা। ওকে, নাও the thing has been, theory has been modified. তুই দেখ এখানে ভার্নিক্স এরিয়া অন্য দেখাচ্ছে, বুঝতে পেরেছিস? আগে এটা ছিল 45 44 দুটোই ব্রোকাস এরিয়া ছিল, but it is on 2007. If you see the slide, yeah, but see the area number they are showing 22. Usually 44 45 to over here, right? So these are the sensory speech and the motor speech. Okay.